Hey guys, welcome to today's video. இன்னைக்கு ஒரு ஈஸி வால் பெயிண்டிங் ஒன்று நான் உங்களுக்கு சொல்லி தர போறேன். நீங்க என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா இப்பவே உடனே பண்ணுங்க. So before we get started, எப்பவுமே வந்து ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க கொஞ்சம் கம்ஃபர்ட்டபிளா இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. பிகாஸ் இல்லைன்னா ரொம்ப எரிச்சலா இருக்கும், லைக் எப்படா முடிப்போன்ற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துடும். ஸோ ப்ளீஸ் மேக் யூர் செல்ஃப் கம்ஃபர்டபுள். Now let's get started. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு ஃபேரியை வரைய போறோம். கரெக்டா? இங்க நம்ம பெயிண்டிங்க்கு நிறைய ப்ரஷஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ஆனா இப்போ வந்து ஐ எம் லுக்கிங் ஃபார் சம்திங் ஸ்மால், லைக் மேக்ஸிமம் இவ்வளோ தூரத்துக்கு தான் வரும். அண்ட் அதுக்கு இவ்வளோ பெரிய ப்ரஷ் தேவைப்படாது. அண்ட் ரொம்ப மைன்யூட் டீட்டெயில்ஸும், லைக் நம்ம நார்மலாக பெயிண்ட் பண்ணுற மாதிரி, லைக் பேப்பரில் பெயிண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு மைன்யூட் டீட்டெயில்ஸ்லாம் இதில் வராது. ஸோ இதுவும் வேணாம் நமக்கு. ஸோ இன்னைக்கு வந்து we're going to use this brush and this one. இந்த சைஸஸ் தான் இன்னைக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ ஃபேரி வரைகிறதுக்கு பேசிக்காக வந்து we need a skin color, right? அதுக்காக வந்து we're going to mix yellow, red and white. இந்த 3 கலர்ஸை வச்சு நம்ம ஸ்கின் கலர் இப்போ ரெடி பண்ண போகிறோம். You can add a little blue if you want to. இப்போ வந்து நம்ம ஸ்கின் ஃபுல்லத்துக்கும் அடிக்க போகிறோம்.
Black matters a lot guys, and black வந்து அது ஒரு தனி லுக்கே கொடுக்கும். அதனால black வந்து எல்லாத்துக்குமே அவுட்லைன் கொடுங்க. அப்போ தான் ரொம்பவே ப்ரிட்டியாக இருக்கும். Thank you for watching guys. Bye. மறக்காம லைக், ஷேர் and subscribe.